sets now. Okay. Before going to speak about sets, relations, and functions, first we'd like to speak about sets. Sets gurinchi first discuss chedam. Okay na? What is a set? See, a set is an unordered collection of objects. That means there is no order. Order is not required. Just it requires objects. Those objects are generally known as elements. Like each object or a number in a set is called a number element of the set. Okay. Each object or number is a set in a set is called member or element of the set. Just written twice. So suppose a set consists of scientists. Scientists అనేది ఒక set. Then it consists Einstein, it consists Aryabhatta, it consists Marconi, like the same property. Scientist names is a property here. Considering this, all objects, all elements collected together to get one set. That is related to scientists. Suppose colors, red, green, blue, like that. If I consider it, then again that is another set. Suppose I'll take another 1, 2, 3, 4, like this. So all these are numbers, natural numbers. This is one type of set. 1 is one element, 2 is an object. Object and element both are same. So whenever the element belongs to a set, we will write it as A belongs to A. Small a is belongs to A. You can take X belongs to A. And suppose if it is not there in the set, then A does not belongs to A. అని ఈ విధంగా నోటేట్ చేస్తాం. Generally, sets are represented by capital letters. Capital letters తో నోటేట్ చేస్తాం. And objects లేదా elements లేదా members ఏమైనా ఉంటే వాటిని మనము స్మాల్ లెటర్స్ తో జనరల్ గా నోటేట్ చేస్తాం. Is this clear about sets? Yes, sir. Okay. Have you written? రాసేసావా? No, sir. Right. 1 minute. Okay. Please. See, then how can we represent a set? Set ni ఏ విధంగా represent చేయొచ్చు అనేది ఉన్నాయి. There are 3 ways. Okay, yeah, here are there. Statement form, just a statement. Normal statement లాగా చెప్పడం ఒకటి. The other is roster form. Here we will list out all the elements. మొత్తం అన్ని ఎలిమెంట్స్ అన్ని రాసేస్తాం. And a set builder form. మనం దీన్నే ఒక జస్టిఫై చేసి మొత్తం అంతా ఒక జార్గాన్ లా రాసేసి సపోజ్ 2, 4, 6, 8 ఇలాంటి నంబర్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని నేను ఏం రాసేస్తాను అంటే x such that x is an even number అని రాసేస్తే అక్కడికి సరిపోతుంది. That is what a set builder form. Okay, so these are the types of representations. Clear? Can I move to next slide? Yes, sir. Okay. In that statement form ఎలా ఉంటుందంటే please read this. The set of all even numbers less than 10. This is what just a statement. Normal గా వాడుక భాషలో మనం చెప్పుకునేటట్లు ఉంటుంది statement form. Is that clear? Okay, sir. Okay, done. అలానే ఇంకొకటి roster form. Roster form మొత్తం లిస్ట్ అవుట్ చేస్తుంది. 1, 2, 3, 4 ఇలా లిస్ట్ అవుట్ చేస్తుంది. సపోజ్ వోవెల్స్ A, E, I, O, U ఇలా నోటేట్ చేస్తాం. అండ్ ఈ బ్రేసెస్ కర్లీ బ్రేసెస్ లేదా చైన్ బ్రేసెస్ బోత్ ఆర్ సేమ్. తెలుగులో అయితే మీసాల బ్రాకెట్ అంటాం. ఇట్స్ ఓకే. ఫ్లవర్ బ్రాకెట్, కర్లీ బ్రాకెట్, చైన్ బ్రాకెట్ ఈ విధంగా నోటేట్ చేస్తాం ఇన్ రోస్టర్ ఫామ్. నౌ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. X such that x is an even number divisible by 6 less than 100. ఈ విధంగా నోటేట్ చేస్తాం. సో x such that x is a natural number less than 10. ఈ విధంగా సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. అదే అసలు సెట్స్ ఏంటి అంటే 1, 2, 3, 4, 5 అండ్ సో ఆన్. ఇది న్యాచురల్ నంబర్ సెట్. W it's
0, 1, 2, 3 ఇలా. Z because it's integers, right? Negative numbers as well as positive numbers. అదే Q rational number, Q dash irrational number. So ఇది ఎలా x such that x belongs to R. R is a real number. Okay, real number లో ఉండాలి. X does not belong to Q. Q అయితే rational number. Q does not belong అయితే అది irrational number అవుతుంది. So √2, √5 ఇలాంటి numbers అన్నమాట. Okay. Okay. Now we are going to speak about equivalent sets. Equivalent sets లో ఎలా తీసుకుంటామంటే two sets are said to be equal. Two sets కూడా ఈక్వల్ అని if both have same elements. ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే దాన్ని మనం ఏమంటాం ఈక్వలెంట్ సెట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ 1397 31979. సో ద ఆర్డర్ ఎలిమెంట్ is there or not, that is most important. ఇది జనరలైజ్. is that clear? Yes sir. No? Right. సో దీన్ని ఇంకో రకంగా ఎలా రాయొచ్చు అంటే x a equals to b, not x, a equal to b ఎప్పుడు కావాలి? if and only if లేదా IFF. if and only if for all x x belongs to a, if and only if x belongs to b. అంటే x అనేదాన్ని ఫర్ ఆల్ లేదా ఫర్ ఎవ్రీ లేదా ఫర్ ఈచ్ x అనేది a కు బిలాంగ్ కావాలి. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ x అనేది b కూడా బిలాంగ్ కావాలి. అప్పుడు మాత్రమే నేను a ఈక్వల్ టు b అని చెప్పగలుగుతా. ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇది కూడా నోట్ చేసి డెఫినేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ Right, note. This is also order is not important. Order important. Element is there or not, that is most important. Can I move to next slide? Yes or no? Yes sir. Okay. Now, so the empty set, null set, void set, ఇలాంటి పేర్లు ఉంటాయి. empty set, void set, null set, all these are names, different names, ఒకటే అంతా. So the empty set is the unique set that consists no elements. Elements ఉండవు దీంట్లో. We can write it as pi లేదా flower vases empty గా పెట్టేస్తాం. So please be remember 0 అని రాసి ఇలా రాస్తే this is not empty set. 0 is one element. Yes sir. So దాన్ని మనము empty set గా తీసుకోకూడదు. ఓన్లీ పై లేదా ఫ్లవర్ వాసెస్, ఎంటీ ఫ్లవర్ వాసెస్ తీసుకుంటే అప్పుడు దాన్ని ఎంటీ సెట్ లేదా వాయిడ్ సెట్ లేదా నల్ సెట్ అని అంటాం. రాసేసావుగా? నో. Yes sir. సింగిల్టన్ సెట్. సింగిల్టన్ సెట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. కన్సిస్ట్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ ఎలిమెంట్. ఒక సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఒకటే ఉంటే దాన్ని మనం సింగిల్టన్ సెట్ అంటాం. ఈజ్ ఎ సెట్ కంటైనింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఎలిమెంట్. ఒక ఎలిమెంట్ ఉండాలి. ఎట్లా? ఏ పై. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, పై ఈజ్ వన్ ఎలిమెంట్ హియర్. పై సపరేట్ గా పెడితే ఇట్స్ ఓకే, నల్ సెట్ అవుతుంది. కానీ పైన తీసుకుని వచ్చేసి దేంట్లో పెట్టేసాం? ఫ్లవర్ బేస్. సో ఎలిమెంట్. ఓకే. Yes sir. హియర్ ఆల్సో ఏ అనేది ఆల్ దీస్ ఆర్ అలోన్ నంబర్ ఆఫ్. ఇది అలోన్ కాబట్టి ఒకే ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని సింగిల్టన్ సెట్ అంటారు. ఓకే. నౌ the cardinality or size of set. Size ఎంత అని కనుక్కోవడం. the number of elements, ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయో it consists. ఒక సెట్ లో ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయో చెప్తే దాన్నే కార్డినాలిటీ టెస్ట్, కార్డినాలిటీ లేదా సైజ్ ఆఫ్ ద సెట్ అని అంటాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes sir. దీన్ని జనరలీ కొన్ని బుక్స్ లో మనకు mod x అని ఇస్తారు, లేదా n of s, n of capitals అని కూడా ఇస్తారు. దీస్ టూ ఆర్ కార్డినాలిటీ. కార్డినాలిటీ ఆర్ సైజ్ ఆఫ్ సెట్. ఒక సెట్ లో సైజ్ కనుక్కునేదానికి తోడ్పడుతుంది. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes sir. ఓకే. ఇప్పుడు
n of pi. What is the value? N of pi. What is the value? N of pi. Pi 0, sir. 0. Very good. N of empty flower brushes. Value? It's of 0 only. In 0. Okay. N of flower brushes A comma B. 2, Now, sir. it's 2. Very good. So now you understood. N of in the sense also the size of the set. How many elements are there? That number is nothing but the size. Is that clear? Yes, sir. Okay. Can I move to the next slide? Have you written everything? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Then here we are going to introduce a new term called subset. Subset ni మనం introduce చేయబోతున్నాం. Okay. So here, please read down. A set A is to be subset of another set B if and only if every element of set A is also a part of other set B. Yes. Could you please read it again? A set A is said to be subset of another set B if and only if every element of set A is also a part of other set B. Okay. So let me know how can we write in a mathematical form. Mathematical form లో రాసుకోవాలంటే ఎలా రాయొచ్చు? A subset of B కావాలి. Yes or no? Yes, sir. So there exists X. X అనేది A subset of B కావాలి. ఎలా కావాలి? The X belongs to A. X belongs to A అయితే ప్రతి ఒక్కటి ఏం కావాలి? X belongs to B. X belongs to B. Yes or no? Yes, sir. So this has to be true. ఇది ట్రూ కావాలి అంటే ఫస్ట్ X అనే ఎలిమెంట్ A లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి సేమ్ అదే ఎలిమెంట్ B లో ఉండాలి. సో ఇది మనకు కావాల్సింది. ఈ పాయింట్ మనకు కావాల్సింది. సో A ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ B. A ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ B అని ఇలా చదువుతాం. To prove A is subset of B, X and belongs to it's okay. X belongs to B. If X belongs to A, then X belongs to B. So if this is ఇలా రాసేస్తాం. Only one way. And A is not subset of B. ఒకవేళ నాట్ అయితే ఎలిమెంట్ అనేది ఉండకూడదు. Very simple. Okay? Okay. Right. Here we are going to introduce another term, universal set. Universal set and ఇంకోటి introduce చేస్తాం. What is the universal set? Universal set is nothing but combining all other sets. ఉన్న వేరే సెట్స్ అన్నిటిని తీసుకొని మనం నోటేట్ చేస్తే దాన్ని యూనివర్సల్ సెట్. జనరల్ గా యూనివర్సల్ సెట్ ని రెక్టాంగిల్ బాక్స్ తో నోటేట్ చేస్తాం. దాన్ని మ్యూ అని నోటేట్ చేస్తాం. ఓకే, జనరల్లీ స్టాండర్డ్ బుక్స్ లో మ్యూ అని నోటేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ నేను యూ అని తీసుకున్నా. ఇట్స్ ఓకే, నేను ఇంకో వర్డ్ లేదా ఇంకో వేరియబుల్ కూడా తీసుకోవచ్చు. బట్ దిస్ ఈస్ స్టాండర్డ్ వర్డ్. ఓకే, మ్యూ అని తీసుకుంటాం. అండ్ సెట్స్ ని ఏ విధంగా తీసుకుంటామంటే సర్కిల్స్ గా తీసుకుంటాం. సెట్స్ ని సర్కిల్ గా తీసుకుంటాం. ఇది యూనివర్సల్ సెట్. యూనివర్సల్ సెట్ ని నేను ఎలా తీసుకుంటా అంటే రెక్టాంగిల్ బాక్స్ లో తీసుకుంటాను. సో ఈవెన్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, can I move to next slide? Have you written everything? 1 minute. Okay. See, I will take pi. Is pi subset of E? Is pi subset of E? Yes, sir. Is pi subset of B? Yes, sir. Yeah. Is pi subset of 1, 2, 3? 1, 2. No, sir. Yeah, even this consists because it's a null set, right? Null Yes, set. sir. Null set. Empty set is subset of Yes, sir. all sets. Yes, sir. Okay, and now is A subset of mu? Yes, sir. Yeah.
Is B subset of mu? Yes, sir. Okay. Is pi subset of mu? Yes, sir. Yes. So by this, universal set is subset for all the sets, and null set or empty set is subset to all other sets. So these two are to be noted. Is that clear? Yes, sir. Okay. We'll move to the next set. Size of the set. Size of the set can be finite or infinite. What is finite and what is infinite? What is finite and what is infinite? Finite means bounded. Finite means limited. Finite means countable. Finite means a boundary. Finite means a border. Finite means a limited. Infinite means unlimited. Infinite means unbounded. Infinite means countless. Are you clear now? Yes, sir. Okay. Then how it is related to sets? Sets to ela mudipadindante I'll take an example. Finite set. Set of all natural numbers less than 100. 100 is a border. Before that, how many natural numbers are there? Less than 100, it's only 99. So there are limited. I can count. Yes or no? Count చేయగలుగుతున్నా కాబట్టి దాన్ని ఫైనైట్ అంట. అదే సెట్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ నంబర్స్ మీన్స్ ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆర్ దేర్. యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐ కెన్ థింక్ ఐ కెన్ కౌంట్. ఎంతైతే ఆలోచించగలుగుతానో అంత ఆలోచించగలుగుతా, అన్ని కౌంట్ చేస్తా కాబట్టి దాన్ని నేను ఏం చెప్తా అంటే ఇన్ఫైనైట్ అంట. ఈస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. So finite, infinite ante adi. And here size of the set known as cardinality. This is already మనం డిస్కస్ చేసాం. cardinality number. Okay. Yes. 1 2 3 4 5 9 అని ఉంటే how many elements are there? 5. So cardinality is 5. 5. So can I move to next? Yes, sir. Okay. Then what is a proper subset definition? అసలు ప్రాపర్ సబ్సెట్ అంటే వాట్ ఈస్ ప్రాపర్? ప్రాపర్ మీన్స్ ఒక పద్ధతి ప్రకారం. ప్రాపర్ మీన్స్ ఏ మెథడ్. ఏ ప్రాపర్ మీన్స్ కరెక్ట్ గా ఉండడం. ఎస్ ఆర్ నో? ఏ అనేది సబ్సెట్ ఆఫ్ బి అంటే ఏ డెఫినెట్లీ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి. ఏ అనేది తక్కువే ఉండాలి, బి అనేది పెద్దదిగా ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఏ సబ్సెట్ అవుతుంది. దట్ కెన్ బి ఎ ప్రాపర్ సెట్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఐ హావ్ టేకెన్ హియర్ A 1 2 1 3 5 and B is only 1 5. 1 5 అనేది మాత్రమే తీసుకున్నా. Here B is subset of A. Is that clear? Yes, sir. So B is subset of proper subset of Okay. A అని అంటాం. Is that clear? Yes, sir. So దానికంటే తక్కువ ఉంటేనే దాన్ని ప్రాపర్ సబ్సెట్ అంటాం. If that is equal then just a subset అని అంటాం. Is that clear? So this Okay, is sir. important key concept. Okay, have you clear? Written? Yes, sir. Okay, now let's take another. So finite sets are sets that have a finite number of members. If the elements of the finite are listed one after another, 0 2 4 6 8 and so on 100, the process will eventually run out of the elements to list. Yes or no? Yes, sir. So because it's a finite, I start counting. I can do it because borders are there. So here in second example, I should start from 1 and I should end at 10. That is very limited. So it's a finite. Yes. Koncham explanation. Infinite means here X is a triangle. Which triangle? How many triangles? I don't know. And N is a set of natural numbers. How many natural numbers? Is there any limit? I don't know. Because it's boundless. And Yes, sir. A is subset of fractions. Fractions are n number of fractions, infinite number of fractions. How can I? So it's an infinite set. Is that clear? Yes, sir. Okay. Then the number of elements, the number of elements in a finite set. See, cardinality can be here the same, right? N of A and చెప్పా the same అక్కడ modulus of E అన్న కూడా cardinality or size and number of elements అన్న ఇలా కూడా రాయొచ్చు. సో రెండు కలిపేసి నేను చెప్పేసి. Can I move to next slide? Yes, sir. Okay, done. So here
Here we go. We are taking a set of positive integers less than 12. 12 కంటే లెస్ గా తీసుకుంటున్నా అన్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇంటిజర్స్ ని తీసుకున్నా. సో పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ ని మాత్రమే తీసుకున్నా. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. సో 12 కంటే లెస్ అంటే 11 వరకు వస్తాయి. n of a అంటే దట్ ఈస్ క్లియర్ 11. సి మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 అంటే 3 6 9 12 15 18 21 అండ్ సో ఆన్ ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఎంత వరకు అనేది చెప్పలేం. సో ఇట్స్ అన్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ D అనదర్ సెట్. ఇక్కడ -3 అండ్ 6. -3 is lesser, 6 is more. అండ్ దీనికి రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న ఇంటిజర్స్ మాత్రమే కావాలి కాబట్టి ఐ షుడ్ టేక్ ఫ్రమ్ -2 to 5. ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ఇంటిజర్స్ రాసేసా. హౌ మెనీ నంబర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అంటే 8 మాత్రమే. దెన్ Q is a set of letters in the word hello. అయితే ప్లీజ్ బీ రిమెంబర్, hello is a word. Hello is a word. ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి? H ఉంది, E ఉంది, L ఉంది, O ఉంది. అంతేకాని L 2 సార్లు రాయకూడదు. ఎలిమెంట్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఓన్లీ వన్స్. ఒకసారి మాత్రమే రాయాలి. ఇస్ దట్ క్లియర్? సో how many elements are present means only 4. Even then in hello spelling లో 5 letters ఉన్నప్పటికీ ఎన్ని లెటర్స్ మనం యూజ్ చేసామంటే 4 లెటర్స్ మాత్రమే. సో n of q is 4, l is not repeated. Twice repeat చేయం. Is that clear? This is very very important. And Yes, sir. infinite కి finite కి the word finite ఇదంతా మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో చెప్పేసుకున్నాం. Can I move to next slide? Yes, sir. Okay. What is a power set? Power set అంటే power set. See, power set is a set of all possible subsets of S. S అనే ఒక సెట్ ఉంది. దీనికి పాసిబుల్ సెట్స్ అన్ని ఉంటే సపోజ్ 0 1 2 ఇది కదా ఉండేది. ఒక నల్ సెట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, నల్ సెట్ తీసుకోవచ్చా? ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా ఫస్ట్, దాని తర్వాత రెండు ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నా, దాని తర్వాత 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నా. సో టోటల్ హౌ మెనీ? 1 2 3 4 5 6 7 8 వచ్చాయి. ఇది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే 2 4 3, sir. 2q. సో హౌ మెనీ పాసిబుల్? 2 పవర్ n. n is 4. n ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Power. n ఆఫ్ ఇది Elements. కదా, n of s equal to 3. సో 2 పవర్ n of s అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ హౌ యూ ఫాలో. ఓకే, ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. మనం ఏమంటాం? పవర్ సెట్ అంటాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ Yes, sir. ఓకే, కార్డినాలిటీ ఆర్ పవర్ సెట్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ మనము ఇది చెప్పుకున్నాం. 2 పవర్ n కార్డినాలిటీ ఆఫ్ పవర్ సెట్. పవర్ సెట్ కి కార్డినాలిటీ మీన్స్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. 2 పవర్ n కదా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. Yes, sir. సో అండ్ కార్టీసియన్ ప్రోడక్ట్ ఏ క్రాస్ ఏ అనేది తీసుకోవాలి అంటే ఏ క్రాస్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ అండ్ ఏ. ఎస్ ఆర్ నో? ఏ అండ్ బి. ఏ అనే ఎలిమెంట్ ఏ నుంచి తీసుకున్నా, బి అనే ఎలిమెంట్ బి నుంచి తీసుకున్నా, ఏ షుడ్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ బి షుడ్ బిలాంగ్స్ టు బి. బట్ ఏ అండ్ బి తీసుకుంటే అది క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ కార్టీసియన్ ప్రోడక్ట్. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. ఓకే, దీన్నే ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటా. 1 2 అనే 2 ఎలిమెంట్స్, PQR అనే 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటా. ఇప్పుడు 1 P, ఎస్ 1 Q, 1 R, ఇవి 3. దాని తర్వాత 2 P, 2 Q, 2 R. సో దిస్ ఈజ్ అ కార్టీసియన్ ప్రోడక్ట్. దీంట్లో ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అంటే 2 into 3 హౌ మచ్? అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. క్లియర్? Yes, sir. సో దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఈ విధంగా ఉంటాయి. కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఏ క్రాస్ బి అంటే n ఈస్ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఏ. ఇక్కడ 2 ఉంది. m అనేది n ఇంటూ m అని చెప్పా. ఇక్కడ 2 into 3 నంబర్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో ఏ క్రాస్ బి ఈజ్ నాట్ సేమ్ యాజ్ బి క్రాస్ ఏ. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే కార్టీసియన్ ప్రోడక్ట్స్ ఇప్పుడు 1 P ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు Q P 1. సో ఇదే ఏది ముందు తీసుకున్నామో అక్కడ ఆర్డర్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ వన్ సెట్ ఒక దాంట్లో ఒక పెయిర్ లో ఆర్డర్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ ఓకే, కానీ ఒక పెయిర్ లో ఆర్డర్ అనేది ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? సో టిల్ నౌ
దీంట్లో సెట్స్ లో అసలు సెట్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఒక సెట్ లో, ఎలిమెంట్స్ తక్కువ ఉంటే కౌంట్ చేస్తే మనం ఏమంటాం, కౌంటబుల్ కాకుంటే ఏమంటాం, అండ్ కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి, అండ్ ప్రాపర్ సెట్ అంటే ఏంటి, నల్ సెట్ అంటే ఏంటి, ఎంటీ సెట్ అంటే ఏంటి, సింగిల్టన్ సెట్ అంటే ఏంటి, అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, ఎలా కనుక్కుంటాము దీన్ని ఒక సెట్ లో అనేవి అన్ని కూడా ఈరోజు నేర్చుకుందాం. సో సెట్స్ మాత్రమే ఈరోజు నేర్చుకుందాం. సో ద అదర్ పార్ట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం నేర్చుకుందాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? A into B is not the same as B into A. I will give explanation. So P cross E is equals to P comma 1, Q comma 1, R comma 1, and P comma 2, Q comma 2, R comma 2. So this is B cross A and this is A cross B. These two are not equal. Elements are okay, but P comma ante mostly P comma 1 is not equal to 1 comma B. But Okay. elements P comma 1, 2 comma 3 can be equal. Ela 2 comma 3 first, P comma 1 next. Ila తీసుకుంటే ఇది కరెక్ట్, కానీ Okay. not equal. Here order is important. Is there any further doubts? ఇవి కాకుండా No. So now let's see in the next class. Right? Bye bye. Okay.